and select daily or use the MyMGN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno, ye Delta TV, tukole. Ababaka b'ennyamivu ku ky'okulwawo okulayizibwa kw'omubaka w'e Kawempe omulonde so ng'ate ne Paalamenti y'ebyensimbi ku bukadde bwa $19 bye baagala okwewola okusobola okulira kampuni eya Umemi. Wabula ng'ate era n'emiso y'ebyenjigiriza ekunyiziddwa ku lw'ensimbi ezaabaweebwa okuzimba amatendekero g'ebyemikono wabula ne batalaga ki kye zaakola. Ebyo n'ebirala byogenda okuba ng'osisinkana mu Masukulu mu kusatu nange Shamim Najingo. Masukulu mu kusatu. Weewaawo tukwaniriza Masukulu mu kusatu nze Shamim Najingo. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi tuli mu gwa Mugulansigo omwaka tukyali mu gwa 2025. Lunaku lwakuna era nga Masukulu mu kusatu butereevu tugatandise n'ababaka ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda. Bano bennyamivu olw'okubanga n'okutuusa kati omubaka omulonde owa Kawempe North tannaba kulayizibwa so ng'ate yalangirirwa dda akakiiko k'ebyokulonda. Jabuvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Elias Nalukoola ng'omuwanguzi w'akalulu k'e Kawempe North nga kati ekibadde kirindiriddwa lwe lunaku lwanajja mu Paalamenti okukuba ebirayiro. Kati olwaleero omubaka wa Kira Municipal Ibrahim Ssemujjunganda n'omubaka w'e Rwemiyaga Theodore Ssekikubo babuuzizza Speaker wa Paalamenti Lwaki Nalukoola okutuuka kati tannaba kulayira. The Honorable Mike Mawanda was declared a winner like today. The following day he was sworn in. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Nalukoola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. Now the Electoral Commission has not gazetted the person that won the Kawempe North by-election. We did follow up with the Electoral Commission, and they told us that they're still sorting out internal issues. We don't know what that means, because in the past, as we are saying, it's been done in record time, because the Electoral Commission is now funked as official. And we are disturbed that up to now, the results were declared. What is stopping the Electoral Commission from succeeding and doing its job? Then whoever is aggrieved, there is the legal redress in this country. Madam Speaker, you've been vetting justices of this country. They know very well what course they have to take if they are so aggrieved, if anybody is aggrieved, but not hide behind the President's statement and deny the people of Kawempe North a right for representation. Madam Speaker, as long as I'm here, I feel Parliament should take a note. Mukwanukula Speaker wa Parliament alazenga akakiiko ka Parliament bwe katannateeka linnya lya Elias Nalukoola mu kyapa ng'omubaka wa Parliament omulonde. It is to my best interest that I have my member in the House. It is to my best interest because I want my member in the House. I want the constituents to be represented. So we'll wait for the Gazette, and when we receive the Gazette, we'll swear in the member. Akiikiridde oludda lwa gavumenti mu Paalamenti olwaleero Honorable David Bahati alazenga bw'atalina kyakwogera ku nsonga eno kubanga Pulezidenti yasalawo wabeewo okunoonyereza ekintu ekitabudde ababaka. His Excellency the President issued a statement regarding the situation in Kawempe, and I'm not adding a word to that. Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti alaze okutya olw'emivuyo egyali e Kawempe egyatuusa n'okukuba bannamawulire embooko. Journalists were not spared either. They were badly beaten. Others were abducted and taken in drones, only to be dumped later with injuries. Honorable Speaker, can government provide an explanation to this House? Who was responsible for this brutality?
We want to know. Because we raised these matters here, the government officials who spoke, they expressed concern and dismay over these particular matters. Can we know who commandeered this? Who commandeered the brutalizing of leaders, citizens, a candidate in a race, journalists, who are simply doing their job? Kati ekirindiriddwa lwe lunaku akakiiko k'ebyokulonda lwe kanaateeka erinnya lya Nalukoola mu kyapa era ne kawandiikira ne kalani wa paalamenti mu butongole ku buwanguzi bwa Nalukoola. Bwe tweyongerayo ate bo ababaka nate bakunyiza akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsimbi y'omusolo kayite Park Central kagobye abakulu okuva Minisitule y'ebyenjigiriza oluvannyuma lw'okulemererwa okunnyonnyola ensimbi ezaabaweebwa okusobola okuzimba amasomero g'ebyemikono agawerera ddala 8 wabula nga gano tegaazimbibwa nga n'ensimbi kye zaakola ne gye buli kati tekimanyiddwa nga n'ensimbi era ate era nga zikyabuze. Emboozi yaffe eyo tujja kuba tugifuna maaso kaawe ekyuma ky'omuzungu kirina bye kiba kyatereza ate naye tusobola okuba nga tugifuna maaso wabula ate kati katuyongere ne Parliament ng'ekkiriza ekiteeso ekyaleeteddwa gavumenti nga bayita mu Ministry ey'ebyokwerinda okutwala amagye ga UPDF wali mu ggwanga erya South Sudan. Early March of this year, fighting started at the Ethiopian border of South Sudan in Nasiri. His Excellencies Salva Kiir, the President of the Republic of South Sudan, made a formal request seeking for urgent support of our forces following that conflict. Consequently, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, deployed, and the Commander-in-Chief deployed the Uganda People's Defense Forces for a peace enforcement mission. Right Honorable Speaker, the President's decision was based on the mandate given to him by the Constitution of the Republic of Uganda, 1995, and the Uganda People's Defense Forces Act as quoted in the motion. Right Honorable Speaker and Honorable Members, the President's decision to deploy UPDF, Uganda People's Defense Forces, to South Sudan was also based on Uganda's commitment to patriotism, nationalism, and Pan-Africanism. Sake of peace, or the people of Uganda, especially those ones from northern Uganda, and those ones who are carried on businesses in South Sudan, let us support the deployment. The deployment is for the betterment of our country. Therefore, I explore our colleagues, let us highly support, and as a country, peace in South Sudan will mean peace in our country as Uganda. Thank you of diplomacy, issue of our relationship. I now want to put a question that the motion for a resolution of Parliament to support the deployment of the Uganda People Defense Forces in the Republic of South Sudan under the Memorandum of Understanding on Defense Cooperation and status of forces agreement executed between the Republic of Uganda and the Republic of South Sudan be adopted by this House. Those in favor say the contrary nay. The ayes have it. Let's take insecurity or conflict that's coming from Sudan to be a snake. You don't allow a snake to come closer to your legs. You kill a snake from afar. That's what the UPDF is doing. You get me? To prevent insecurity inside Uganda, to prevent the collapse of trade between Uganda and South Sudan, and to promote brotherhood and regional cooperation between Uganda and South Sudan. South Sudan eringa katale yaffe nga bonna Uganda. Era mu kukkiriza kwaffe
nga NRM tukkiriza mu Pan-Africanism okulaba nti ebikutte eggwanga yenna mu Africa bitukwata oba ngeriyo lutalo oba entalo olutalo mu South Africa mu South Sudan bitukwata wano kubanga bitukosa mu ngeri etali zimu. Yes, kyova olaba ti leero tuzze wano okutegeeza Parliament n'okusaba okubasaba okulaba nti bawagira President eyavuddeyo n'atwala amagye e South Sudan. Mu kusaba kwaffe tusinzidde ku byawandikibwa ku mateeka Article 98(1) ne Article 2010 ya Constitution ne Section 39. Ate era bwe tweyongerayo bo abakugu okuva mu Uganda Cancer Institute bavuddeyo ne balaba bannayuganda ng'ekirwadde kya Kookolo bwe kyeyongedde nga kino oba kisigamizza ku ndya embi okuli ne bannansi okubeera nga beesuliddeyo ogwa naggamba mu mbeera zaabwe eza bulijjo nga kino kiviiriddeko Kookolo naddala ow'abakyala w'omugwannabaana n'ow'ebika ebirala okubeera nga yeeyongera. Abakugu bano nga bakulembeddwamu akulira Cancer Institute Dr. Jackson Orem babadde ku ssengejjo lya bannamawulire enkya ya leero era nga bino byonna tubifunye katubikuwe. Ekirwadde kya Kookolo kye kimu ku birwadde ebisinga okutiggomya bannansi kyokka nga enzijanjaba yaakyo ya buseere ekitenkanika. Twatongozza enzijanjaba ey'omuwendo ebadde teriiwo mu ggwanga ne mu bitundu ebisinga eby'omu Africa. Kati olwaleero ekitongole ekikuliramu okunoonyereza wamu n'okujjanjaba kansa ekya Uganda Cancer Institute nga kikulemberwa Dr. Jackson Orem kivuddeyo ne kirabula bannayuganda ku ndya embi naddala okulya ebisiike nga bagamba nti kino kye kiviiriddeko okubuna kw'ekirwadde kya Kookolo. Twagala nnyo okukyusakyusa ebyendya naye tubagamba nti tukendeeze ku nsonga eyo tulabe nti tuli ekintu mu foomu yaakyo ey'obuzaalirwana bwakyo nga Katonda bw'aba yagitonze tusobole okulaba nti tukendeeza obulwadde buno obwa Kookolo mu ggwanga. Dr. Orem agamba nti newankubadde gavumenti efubye ekisoboka okusaawo amalwaliro agajjanjaba Kookolo bannayuganda basaanye okwetaniranga okwekebeza ekirwadde kino waakiri buli luvannyuma lwa mwaka gumu. Cancer early, either in stage 0, some cancer have in stage 0 or stage 1 or stage 2, you can treat and cure this person may die from other cause of death. Laba nti buli mwaka okebera oli mukyalo owezezza emyaka 25 omumwa gwa nnabaana gukeberebwe n'amabeere gakeberebwe. Ate ye Dr. Nixon Onzima nga yakulira okunoonyereza mu kitongole kino ategeezezza nga gavumenti bwe bakanye ne kaweefube ow'okuzimba ebifo eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga okuli Mbali, Gulu, Lira, Mbarara okusobola okukendeeza ku mujjuzo ku ddwaliro lya Kookolo wali e Mulago. We will be very happy with any country where availability of anti-cancer is at 65%. Tulina Mbarara giyite Western Uganda Regional Cancer Center, tulina Arua, tulina Eggulu eno nga yo center yaggwadda tugenda kugigulawo omwaka guno, tulina n'Embale. Mu bifo bino byonna gavumenti etaddewo ssente eziraba nti ebifo bino byonna bizimbibwa. Ono ategeezezza ng'eggwanga bwe lirina ebitanda 100 byokka n'ebyuma ebikalirira Kookolo 8 kyagamba kino kye kisinze okuzingamya obujjanjabi bw'ekirwadde kino wabula n'agumya bannansi nti bwe banaaba bamaze okuzimba amalwaliro gano mu bifo eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebirala wamu n'okutendeka abakugu mu kujjanjaba kansa kyakuyambako abalwadde ba kansa ono okufuna ku buweerero. Tunulira ennamba y'abantu Uganda tulina obukadde 45 bwe tugigabanyamu n'abasawo abakugu ddala mu kujjanjaba kansa omusawo agenda kubeera omu eri abantu miliyoni 1. Kino kiba kiri wansi nnyo. Tegeezezza nti tuli mu kusomesa abasawo basobole okuba nga beeyongera nnamba obungi okujjanjaba kansa ate era tulina mu nteekateeka okulaba nti twongera ku nnamba y'abasawo nga tukozesa interviews abo abaana ababayiseemu bajje batwegatteko.
okulaba nti kino nakyo kikendezebwa. Eddwaliro lya kansa lifuna abalwadde 450 buli lunaku nga kati abantu abakazuulibwamu obulwadde buno bateeberezebwa okuba nga basukka mu 8 kyokka ng'eggwanga abakugu abalina basobola kukola ku bantu babale ekireetedde ekitongole kino okweraliikiriza. Cancer Institute buli lunaku tufuna abalwadde abapya ababa bazze okujjanjabibwa olunaku olwo bagende so si abali ku bitanda. Abalwadde abo mu luzungu abayitiddwa aba outpatients tufuna abalwadde 405. Ate bo Abanyarwanda abegattira mu kiwayi Uganda Abanyarwanda Cultural Development Association bategezeza ng'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokuwa bannansi ba Rwanda abawangaalira kuno ebiwandiiko ebya bannayuganda okuli passport nga kino bwe kitannasibwa mu nkola mu kiseera kino nga buli bagenda ku minisitule z'ensonga z'omunda mu ggwanga okufuna passport zino wali mu NIRA ate bakandaalizibwa era gye biggwera bava tebafunye era nga tebakoleddwako. Kakati okusinziira ku munnamateeka waabwe Mukasa Mbidde agamba nti mu nsisinkano gye balimu n'omukulembeze w'eggwanga mu State House wali mu makaage yayimiriza okubeera nga bakunga Abanyarwanda olw'ensonga nti okwemulugunya kwabwe yali akumanyi bulungi era ng'ensonga zaabwe zaali zakukolebwako wabula nga n'okutuusa kati bakyakandaaliridde nga tewali nsonga yaabwe n'emu yali ekoleddwako. Etteeka eryakasooka okuggyako Abanyarwanda obunnansi lyakolebwa mu 1995 mweno gavumenti lyali teribangawo. Gyebuvuddeko President Museveni yayisa ekiragiro ekyokuwa Abanyarwanda ebiwandiiko by'eggwanga naddala pasipoti ng'ekiragiro kino omukulembeze w'eggwanga yawakanya eky'Abanyarwanda bonna okubawa obutuuze nga bannayuganda kyokka nakkiriza Abanyarwanda bokka abasibuka entuŋŋamo mpololo n'ekisolo so nga n'abakyala abazaala abaana basajja Abanyarwanda nabo bakkiriziddwa okufuuka bannansi ba Uganda abajjuvu. Kati ekirindiriddwa ky'ekiragiro kya Pulezidenti ng'alagira abantu abo okufuulibwa bannayuganda abajjuvu era baweebwe n'ebiwandiiko bya gavumenti. Kati olwaleero Abanyarwanda abeegattira mu kiwayi ki Uganda Banyarwanda Cultural Development Association abadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Oweekitiibwa Simon Kayitana batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bategeeza nti ekiragiro kino tekissibwanga mu nkola era nga mu kiseera kino bagamba nga watali Munyarwanda yenna aweebwa biwandiiko byonna nga bagezaako okugenda okufuna passport wabula nga buteerere ng'era waliwo ebiragiro 12 nate omukulembeze w'eggwanga byafulumizza abawa ebiwandiiko bino kubasinziira. Gendayo nga n'omukulu omwali wano Bakalomba ng'ate era ensonga y'emu tebikyuseemu. Internal Affairs nge bagamba tetulina kyakola kuba bwe tukukebera wano omukulu wa executive order yatugambye mu paragraph eyokuna nti obunnansi bwa mirundi 3 yatugambye waliwo obunnansi nga obuzaale naye obwo nti tekitegeeza nti obeera ozaaliddwa buzaalibwa mu Uganda oteekeddwa okuba nga bajjajjaabo omu ku bajjajjaabo oba bamaama bo oba bataata bo nga yali wano mu Uganda. Mbidde agamba wadde nga ekiwandiiko ekiriko amateeka gano 12 kyafulumiziddwa eri abakugu abagaba ebiwandiiko wabula agamba nga bo Abanyarwanda bwe batannakifuna era bwe batyo bakalambidde nga bwe baagala okukyusa akawayiro namba 10. Kampala bali mu suuti aba bali mu suuti bo beeyiiya n'amanyi oluusi gabaganjawulo. So n'olwekyo Pulezidenti wa Uganda kola ku nsonga ey'akawayiro kano namba 10 kubanga ensi twagala yeeyongere ebeeremu emirembe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku Speak Hotel mu Kampala waviiriddeyo Omunyarwanda omu ategerekeseeko erya Bakalomba ategeezezza nga bwazze agoba ku pasipoti ye mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga wabula nga bakudaalira mu kudaalire. Mu kiseera kino Bakalomba agamba nga waali enzwala ya wano nga mu kiseera kino akiikidde gavumenti ya kuno ensingo olw'obutamuwa biwandiiko kuba asubiddwa emirimu mingi nnyo ebweru w'eggwanga. Kati no nade ngenze ne family emu ne mama nga kwali nibagamba mwena gwe tolaba mama wo naawe yafaananira ddala Bakagame nagamba timwina biwandiiko mbadde naatera kulwana awo naye we nakukubiddeho nalebba nangamba togo guba musango bireke kubanze ndi mulwanyi era nti ekyo kimanyiddwa abantu ono mbadde ngenda kulwana era mbadde nze n'omugo gwange wano nsangayo omuntu nga bamuyita mu ndeeyi badde ngenda kumukola ki. Wano Bakalomba wasabidde omukulembeze w'eggwanga abasaasire abawe ebiwandiiko ebibakakasa obutuuze bwabwe kuba mu kiseera kino bali mu kubonaabona obutagambika. Mbasaba mutugambire mu ndeeyi ne Pulezidenti Museveni
nti ffe tugenda nakukaddiwa abaana baffe tibayina ibyangombwa ebyacu turabishaka baduhereza ibyacu nk'uko abagande basaba iki nk'uko abagande basaba ibyaffe naffe kati twagala ibyaffe kuba n'amataka genyine ndi mukulaba bajja nga bapima ngenda lusi n'insulayo n'ejjambiya ngambe ndi nja kutema omuntu ndaba bapima Museveni tuyambe otuwe ibyacu nutabiduha nje nanje nakalulu kanje uzabona n'abandi bene banyu bose. Kinajjukirwa nti Abanyarwanda abawangalira wano mu ggwanga basoba mu kadde 8 era nga bali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Karuna Kibuule yabadde ku Delta TV amasukulumu. Amasukulumu gakyagenda maaso obalanzikiriza nkuwummuzeemuko n'akanyomero kaffe ak'omukisa gw'omukono gwo akavujja bannaffe aba Ntake Bakery. Gano bakutegeeza tewali nsonga lwaki mu budde buno bw'obanga tuli mu kisibo ogenda okulaba abaana ku viddi tewali nsonga lwaki batwalira ku mugaati ogwa Ntake oba keeki. Naawe alina amazaalibwa keeki ya Ntake mwatu yeekira endala zonna. Omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Elisa Mayanja. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako aba Ntake Bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Reverend Elisa Mayanja tusubira luninze ku Delta TV akanyomero omukisa gw'omukono gwo. Omuganda yagamba nti ekkubo erimu lissa wamusu. Omulimu ogwo gw'olina nsaba era nkwegayiridde yiiyayo amagezi okufuna omulimu ogwokubiri. Oyiyeewo omulimu ogwokubiri kubanga ogumu gunaaliikiriza gunaagwo. Ababiri balina empeera nnene kubanga omu bwagwa munaamusitula. Kaakati naye mutunudde wamu awo wewava fiizi, wewava ggwe, wewava eby'omukyala, wewava eby'abaana, abalwadde bavaawo wamu, ekinaavaamu omulimu mujja gusuula. Kyenva nkusaba yiiyayo ekkubo eddala mukwano gwange webale kwekumira kanyomero kano omukisa gw'oku Delta TV. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako aba Ntake Bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Delta TV tukole. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Kati ndi mu market kama ne mu pocket tambula buli street issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. All cash is gone, netagayo kaloni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good with MTN. We are what? Unstoppable. Nga tuli wamu nawe ne MTN ebirubirirwa byaffe tebiremererwa. We are what? Unstoppable. Kankwanjulire King's Choice Junior School evumba busiika. Essomero Ssaabasajja Kabaka lya Womuziramubazi wa 2011 oluvannyuma lw'okuwangula entanda ya Buganda lirina UNEB certificate. Lye linnantameggwa wa busiika Town Council mu PL y'emyaka gyonna. Ebisulo birungi ddala. Abalenzi n'abawala, eddiini, ebitone by'abaana, omuli okuyimba, King's Choice Brass Band, omuli abaana abanyanyagiza omulere, eby'emikono byonna, omuli okwokya ebyuma, enviiri, ebyalaani, okukola engatto, sabbuuni n'ebirala. Byonna tubiyigiriza abaana. Endya nnungi ddala. Tulina school farm, amazzi, amasannyalaze wamu ne standby generator byonna weebiri. Security ku ssomero eri ggulugulu wamu ne CCTV cameras wonna. Abaana tubazimbamu obuntu bulamu okwekkiririzaamu n'okwezuula. King's Choice tusange ku kkubo eriva e Busiika ngodde ziroobwe. Tuli ku nooti 77726506. King's Choice Junior School, the solution ground. King's Choice Junior School, in God we trust. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and they can make you grow stronger. Okay, stronger can make you stronger. Prestige, stronger can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, love it.
margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Eno ye Delta TV tukore. Weewaawo amasukulu mu kitundu kyaffe kyakubiri tukiguddewo ne bakansala ku ggombolola y'e Makindye nga bano bavudde mu mbeera ne bakuba ebituli ku ndagaano eyakolebwa KCCA wamu n'abalongoosa eggombolola eno. Bano okuva mu mbeera kivudde ku town clerk okubategeeza nga bano bwe bayonja ku lwabwe nga tebali wansi wa KCCA. Kansala batulako ggombolola y'e Makindye baloopedde sipiika w'eggombolola eno Lwaki ng'abantu abakola mulimu gw'okulongoosa eggombolola eno omuli okwera enguudo, okugogola emyala wamu n'ebirala bwe bakolera mu bugobe nga n'ebikozesebwa nga bakola omulimu guno tebabiyina omuli ne giraavuzi. Imagine he's supposed to report at the place of work by probably 5:30, and then after sweeping, this person is supposed to walk back to Namongo. It raises a lot of questions, especially when it comes at a time when KCCA contracted these groups, and at the same time, KCCA happens to be a signatory to the same accounts which pay the casual workers. Sipiika Lwaki naye ayongedde okukkatiriza ensonga eno n'alaga ennyika olw'ensimbi entono ezibaweebwa nga kyokka bakolera mu bugobi. Abakola division y'e Makindye badde baagala okumanya abantu abo bali bameka lwaki tebasasula. So kyekiviiriddeko omu ku town clerk kugamba bano abantu bo bali independent. Neffe tugamba bano abantu babayonja ekibuga ky'e Makindye tebalina giraavuzi n'agenda n'akwata mwala n'ayonja okuva kugamba essaawa 3 n'agenda ssaawa 6 n'ekyamazima nga tasasula. Wakati nga bano beebuuza ensasula y'abalongoosa lwaki yakiboggwe ate bano babongeddemu omunnyo mu bbwa oluvannyuma town clerk okawaŋŋamula nga bano abalongoosa batali wansi wa KCCA nga bakola ku bannamunigina. That question those valid, but the examples are independent. Actually, they were given contracts starting the 1st of March. Okusinza ku lukiiko olufuzi mu ggombolola eno lugamba nti abalongoosa bano mu kusooka bali wansi w'ekitongole ki KCCA wabula ng'ennaku z'omwezi mu omwezi guno byakyukamu obuyinza ne babuwa kampuni 2 okuli Seven Hill n'endala nga bano bebavunaanyizibwako gye biggweredde nga kansa esazeewo okutondawo akakiiko k'abantu 5 okuli abakyala 2 wamu n'abaami 3 okukola okunoonyereza okukola ku nsonga za kontrakiti ez'abalongoosa eggombolola eno nga sipiika bawadde sabbiiti 2 okuva n'alipoota ku nsonga eno. Sipiika ntaddewo komiti egende etegeere kusooka byonna abantu abeera enguudo bali bameka bamala ye kontrakiti zaabwe zoogera ki. Abalongoosa bafunye ebizibu bingi. Waliwo omukyala eyafeeyo sayidi z'ekisugu nga bamukona ng'ayera naye tebafuna yadde compensation. So tuvaayo nga tugamba gavumenti ya General Museveni nti abantu ba wansi nabo bantu. Mu ngeri emu bano beemulugunyizza ku bantu ba KCCA abambala engoye enzirugavu nga baliko obulabu ba RRU abasusse okutigobya bannakampala kyokka nga tewali tteeka bwe bakolera. Basolooza emisolo by'ebizimbe ekintu ekikyamu ennyo ate nga weewuunye mu ekyo kyennyini tulina amateeka amalambulukufu omuntu mwalina okuyita buli kintu bakigwamu oba amalwaliro oba amasomero buli kintu bakigwamu y'omukwego. Okusinza ku sipiika w'eggombolola y'e Makindye Lwaki agamba nti bo nga KCCA balina bakwasi b'amateeka abatuufu nga kale tebalaba nsonga lwaki aba RRU bongera okutigomya abantu. Lunaku olwaleero ne RRU kansonga ffe twagamba tetugimanyi kubanga teri kugamba mu mateeka terina tteeka ligiteekawo terina tteeka kwekolera. So n'olwekyo twasalawo ne tugamba
fe RRU tetukimanyi kubanga RRU fetulina enforcement yaffe ng'ekitongole kyaki ekya KCC. Twagamba town clerk n'abalala balabe engeri badiringamu ne RRU yaabwe naye ffe tetugimanyi mu Makindye. Ate bo ababaka ba Parliament bakubaganya empawa ku kiteeso ekyokuliwa Minisitule y'ebyensimbi okukkiriza Minisitule y'ebyensimbi okwewola ensimbi za dola eziwera ddala obukadde 109 okubanga basobola okuliyirira kampuni y'amasannyalaze eya UMEME. Wabula bano basoose kubagana mpawa nga baagala ofiisi ya Ssaabaliza w'ebitabo bya gavumenti esooke okunoonyereza ku nsimbi entuufu ezirina okuba nga ddala ziriyirirwa kampuni eno. Government will only pay out to UMEME the amount verified and approved or recommended by the Auditor General as the payment due to UMEME before the end of 31st March 2025. Ng'ebula ennaku 9 kontrakiti ya UMEME okuggwako, Minisita omubezi ow'ebyensimbi ayanjulidde Paalamenti ekiteeso eky'okwewola obukadde bwa ddoola obusoba mu 19 okuva mu bbanka ya Stanbic okusobola okuliyirira kampuni ya UMEME ng'ebbanga lyabwe terinaggwako ng'endagaano ya UMEME ne gavumenti bwe yali egamba. I beg to move a motion for a resolution of Parliament to authorize government to borrow up to euros equivalent of $990,988,556 from Stanbic Bank for the UMEME Limited buyout. Minisita ategeezezza nti singa eggwanga liremererwa okusasula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno tezinnatuuka, eggwanga lyakutanzewo engassi ya bitundu 10 ku buli 100 kyagambye nti kyakufiiriza eggwanga. Given the urgency of this matter, I seek your support to have the loan approved by Parliament to enable us obtain the funds to pay UMEME before their concession expires on 31st of March 2025. Wabula mu kukubaganya ebirowoozo ku kiteeso kino, ababaka kuva ku ludda olwabula gavumenti basimbidde ekkuli ekiteeso kino nga bagamba kyetaaga ne balinda paka nga ofiisi ya Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti amaze okunoonyereza ensimbi entuufu ezirina okuliyirirwa. A week from now may not even take the whole time for the Auditor General to come up with a report. And where delays have been accrued by his own making, why should this House carry on the cross at the expense of the reasons that are not so clear and known? The same government convinced us, some of us refused, when they came here waiving the same deadlines for Magola's factory. We said, do not pay any money until you have acquired shares in that factory. And that was the condition that was given by this Parliament. Immediately the Parliament passed, they went ahead and paid. Let him bring here, he committed, let him bring here a share certificate from that factory. Bano bagamba nti lino kkobaana okwagala okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo kye bagamba nti tebasobola kukikkiriza. Tulaba nti waliwo syndicate eriwo okuba nti UMEME ekyamazima tupakula nti singa etamu yaabwe eggwako nga 31 March nga tebasasuddwa ate sente ze tulina okusasula okwongeramu okulwawo nyingi. Kakati awo bakozeseza ki ensobi naye nga bannayuganda tubeetondera. UMEME yandibadde tegulwa sente zino naye olw'okwebaka ku mirimu gy'abantu abamu tewakyali kyakkola. Gavumenti eno olw'okuba yabafere erina omuze gw'okuleeta ebintu mu ngeri eya blackmail okutiisatiisa. Bwe baali baleeta Pineti baatugamba endagaano ebulayo essaawa 48. Butakkiriza kuwa Pineti sente kuzimba ddwaliro lya Lubo agenda tujjangako fine. Bwe batyo bwe baleeta ez'Amagoola kati baakafuula kazannyo nti baba balina bye baagala okukola eby'obuyaayi. Bwe bajja wano ngaaga nti obudde buwedde bwe tufudde bwe mutayisa sente olwaleero UMEME egenda kutusaba etugyeko ne fine. Ekitongole kya Electricity Regulatory Authority kyekyali kiteekwa okulaba biki UMEME byeinvestinze nekisalawo ne sente mmeka kigamba nti boze baaka verify nga ziri milioni za dola 127. Bano batusaba 19 nti temufaayo tetugenda zisasula zonna tugenda tu verifying ngate ne UMEME ulidde ngoziyisa mu Parliament eyinza n'okwongeramu n'endala zeetaasage. So olabira ddala nga waliwo ekkobaana eryokulya sente nga beekwese nti UMEME contract ewedde. Ne bwe tuba tunaasasula omuntu alina okutuwa figa entuufu gye tulina okugenderako nga Parliament, alina kuba Attorney General. Kati bw'obuuza atuwadde figa eno ani
olabira ddala nti tekitegeerekeka. Bano oluvannyuma bayisizza ekiteeso kino wabula n'akakwakulizo nti balina kusasula oluvannyuma lwa ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ng'amaze okulambika n'okunoonyereza. Authorize government to borrow up to euros equivalent of USD 190,998,556 from Stanbic Bank for the Umeme Limited buyout be approved by this House with amendments. With the amendments, those in favor say on the contrary nay. The ayes have it. Kinajjukirwa nti endagaano ya Umeme ekomekereza ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ng'era minisitule y'amasannyalaze yamala dda okukwasa kampuni ya Uganda Electricity Distribution Company Limited obuvunaanyizibwa okusaasaanya amasannyalaze mu ggwanga. Ate era akakiiko ke kamu akalondoola ensaasaanya ensimbi y'omusolo kagobye abakulu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza oluvannyuma lw'okulemererwa okunnyonnyola ensimbi ezaabaweebwa okuzimba amasomero g'ebyemikono agawerera ddala 8 nga wabula tegannalabikako ate era nga n'ensimbi kye zaakola ekituufu nakyo kibalemye okunnyonnyola. Akakiiko ka Paalamenti aka PAC kakano ke kavunaanyizibwa okunoonyereza ku nsimbi z'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo kakedde kukunya abakulu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza ku nsimbi eziwerera ddala miliyoni za $14 ezaabaweebwa okuzimba amasomero g'ebyemikono mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kino kireetedde ababaka ba Paalamenti okubatabukira nga babasaba balage ani yali avunaanyizibwa ku kuddukanya enteekateeka zino. This is swindling public money through a project because you are taking it lightly. Even if you are our side, what would you conclude where you have a project that had 2 components, a donor fund and GOU counterpart funding? With a specific amount, you have spent 30 billion. Actually 20 billion outside. Officer is also the person fully responsible for accounting for all these projects. And she was in office, but Madam Kedres is putting a rope around her neck for no sufficient cause. I requested for indulgence that we adjourn with your powers. You invite these people again with everybody concerned, with the accounting officer who was in the office there. Wabula abakulu nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Kedras tuli agenda balemeddwa okunnyonnyola ensimbi ezaabaweebwa gavumenti ne ze balina okukozesa kiki ekituufu kye zaakola. Chair, Honourable, considering that we have to bring in someone who is no longer in the sector and I was not able to get her on phone, maybe early next week. Tomorrow is Friday. Friday. And our disappointment to you and your team for wasting taxpayers' money in the first place and wasting your valuable time. Every one of you is here. You've left the desks empty. You have not served your people for today. Equal on our side, we had to leave other engagements for purposes of having this sorted. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Honorable Goreti Namugga oluvannyuma awaliriziddwa okubagoba bano badde olunaku olulala nga balina ebyokuddamu. To give you more time to reorganize so that we appear smarter than we have appeared today. Meeting is adjourned. Ebyenjigiriza ina projects ez'enjawulo naye emu ku zino ye project y'okuzimba vocational schools mu districts ag'enjawulo districts nga 8 nga project eno sente z'obuyambi zoyita donor funds balina okufuna billioni nga 5 naye nga bafunako billioni 26 ku billioni 5. Kakati ate ku sente zaffe government ya Uganda zeeyongerezaako balina kufuna billioni 10 twesanze nga bafuna billioni 3. So ekyo akulira project ne kimulema okunnyonnyola nga kitegeeza nti nenanyini project yennyini tagitegeera. Ekisooka temufunye mukisa kuyingira mu project yonna nti project ya performinga bubi, contracts baziranga nga bogenda ng'erwengo yo ne contract yagaana okutandika bazimba yasooka n'agisuulawo. Ababaka ku kakiiko kano batubulidde nga bwe baagala okunoonyereza ku kituufu ensimbi kye zaakola ng'awamu bagamba amasomero gano gaggwa naye tebagaggulangawo nga beekwasa obutaba na nsimbi. Project y'okuzimba technical institutions mwe muli n'ey'erwengo eyo yonna girambula balaga teggwanga naye nga yaggwa dda n'ebibulamu byagiteekamu bikola. Kati ekibuuzo ekinene nti government bwe yali eri alonye okuzimba technical zino erina ssente ze yasaba abazungu naye ate ssente eza government ze bayita counter funding zijula kusinga ezasabwa looni. Kati baali balina okufuna billioni 10 naye balina billioni nga 5 ate baazikozesa dda.
kati ekyebuuzibwa mwafuna mutya ssente ezisinga obungi eza looni ne muzikozesa era mwazikozesa ki buterevu ate katufuna hadithi yaffe y'olunaku ne banafu abacapa General Enterprises bakutuusaako Prestige Majari. Hadithi ku Dota TV kutuusiwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo. Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune n'ekibiriti kya Solio. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma bad. Eno hadithi yaffe ey'olwaleero nga tugenda maaso ne hadithi ezikwata ku kusiiba omwezi gwa Ramadan. Leero tutuusibwako Anas bin Malik nene ina amakulu amanene naddala eri oyo atategeera bukulu bwa Ramadani ate nga Ramadani wuuyo amugendako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba law anna allaha adhina lissamawati wal ardh an tatakallama, singa Katonda yali akkiriza eggulu n'ensi byogere nga byogera ku Ramadani, agamba la basharata man sama Ramadana bil janna, olw'ebirungi ebiri mu Ramadani eggulu n'ensi byandibadde bisanyusa omuntu yenna asiibye Ramadani n'ejjana ne bimugamba nti gwe nno weesiimye oli wa kuyingira jjana. Kakati raba singa ggulu n'ensi bifunye omukisa byandiwadde obujulizi nti asibye Ramadani Allah agenda muwejjana. Kakati gwe kyekikugaana era kyekikugayaaza. Weddeko ennaku ntono nnyo obeere ng'oziganyulwamu. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi ku Dota TV kutuusiwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building. Eno ye Delta TV tukole. Kama nemo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netagayo kaloni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nga tuli wamu nawe ne MTN ebirubirirwa byaffe tebiremererwa. We are what? Unstoppable. Abantu bangi batandise bizinesi z'okutunda ettaka naye Ntovu Estates bali mu kiti kirala nnyo. Balina estates mitunda ebyenjawulo ku miwendo emirungi ate nga n'ekyapa kyo okifunirawo. Bakkiriza n'ekibanja mpola. Basangibwa mu maka gaabwe ku Nansana Business Center okuliraana poliisi. Essimu 0322 oba ku 0704 ate gwe ayagala edduuka oba office beeyune ku Nansana Business Center. Anti balinako amaduuka ne office ku miwendo emirungi kwekuli ne sauna, steam bath, massage, gym kw'ossa n'ekifo awakolerwa emikolo. Ate gwe yeetaze motoka ez'okupangisa beekwate. Anti balina emmotoka entono n'ennene. Ate gwe omuzadde ayagaliza omwana we ebyenjigiriza ebituukana n'omutindo. Balina n'essomero Njovu Junior School Wamala eryegulidde erinnya mu kuyisa abaana obulungi, okubalabirira, okubaliisa n'okubakuuma. Essimu 0322 oba 0759337577. Delta TV kati osobola okugifuna ku YouTube ku ssimu yo olabe programu zaffe zonna empya n'enkadde n'amawulire na buli kimu kyonna kiwasubiddwa butereevu ku ssimu yo. Tokkiriza kusigalira mabega, tambula n'okumanya mu ngalo zo ng'oli ku Delta TV ku ssimu yo. Delta TV tukole tugoberere leero onyumirwa empeereza yaffe eyongeddwamu. Eno ye Delta TV tukole.
amasukulumu ekitundu kyaffe kino ekyokusatu tukiguddewo ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadvent Pastor Dr. Mark Moses ndi mu kika asabye Abadvent bonna ssaako n'abagoberezi ba Kristo okunyikira okussa amaanyi mu byenjigiriza okusomesa abaana mu ddiini olwo basobole okubbulula ensomesa y'obuntu bulamu n'embeera z'obuntu ennungi nga bazeesigamya ku Katonda. Amasomero ga Light Schools e Bulinga gamu ku masomero agasinze okuli empanga mu ggwanga mu myaka 25 egiyise nga gano geeyawulamu ne gakola ne branches ez'enjawulo nga mu gano mulimu aga primary, aga secondary, ag'ebyemikono n'amalala. Ku mukolo gw'okwebaza omutunzi olw'enkulaakulana y'amasomero ga Light Schools n'okutongoza enkiiko ez'ekikugu ezitwala amasomero gano, omukolo gwetabiddwako ebikongo okuva mu kkanisa y'Abadventi nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa eno Dr. Pastor Moses Makandi Mukiika. He was moved with compassion for them. Bw'abadde ayogerako eri abagenyi abeetabye ku mukolo guno, Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadventi mu ggwanga Pastor Dr. Moses Makandi Mukiika asabye bannayuganda okuwagira amasomero ng'aga Light basobole okukuliza abaana mu ddiini baveemu abantu abalimu ensa. Singa tuwagira abantu nga bano ne tuteekawo amasomero aga buli ngeri n'ag'ekkanisa okwetooloola eggwanga lino enjiri tusobola okugibuulira mu myaka mitono nnyo. Buli disitulikiti eteekebwateekebwa erina okubeera mu essomero. We don't want to see any district, church district, that has no school. Yes. Number 2, we are saying there is no church to be organized anymore when they have no mission agenda for establishment of a school. And number 3, we have said that when it comes to existing schools, we want to revamp them to be able to be the light of the community. Pastor Maka asabye abakuuma abaana okubeera bakalabalaba b'ekyasa ekiddako ate n'abaana babayise bulungi kubanga obusomesa buweereza. Okusaba nti nga tuyingira mu byenjigiriza tutegeere nti buweereza, tutegeere nti tuli mu kugonjula abaleero naye nga bebanaddawo. Abaana mubeegenderezanga, oyinza okuwangaala Mukama n'akukola bubi n'owangaala nga bamuyisa bubi naye nga yagenda okulabirira obulamu bw'obiseera. Oluvannyuma akulira amasomero ga Light Schools gonna Ssaalongo Joseph Mbuga Kiberu atongozza enkiiko ez'ekikugu empya okutwala obuvunaanyizibwa bw'amasomero gano. Bwe tubadde twogerako n'abadde ssentebe w'olukiiko olutongole olutwala amasomero ga Light omusoma Christian alidde ki yeebazizza Katonda olw'obuweereza obufudde amasomero gano amakula. Naye nebaza Katonda atuyambye kubanga tukoze emirimu okukoza essomero lino tulaba nga lyeyongera okuba n'abayizi abangi n'abasomesa abangi. Twogeddeko ne Director w'amasomero ga Light Schools Ssaalongo Joseph Mbuga Kiberu n'asiima Katonda olw'olugendo lulimu obuwonvu n'obukodo batambuzza okuva lwe batandika wabula n'atubuulira ku ngeri gye batambuzaamu ebyenjigiriza ebirimu okukuliza omwana mu Katonda. Abaana balina empisa ennungi bamutera Katonda bakola ekituufu lwakubanga bakitegeera kyekituufu. Kati omuti eddiini okulikulembeza yamba nnyo abaana ne bakola ekituufu nga bakitegeera lwaki kituufu sanga ekitiibwa ne byonna ebikolebwa kyetubikulembeza. Pastor Dr. Jimmy Kajura omu ku bassentebe b'enkiiko ezitongozeddwa olwaleero atubuulidde ku bye bagenda okutambulizaako obuweereza mu masomero ga Light Schools. Obuvunaanyizibwa obunkwasibwa bunene naye nnyinza okugamba nti okusinziira ku bigendererwa by'essomero erya Bulenga Light nja bukola mu Mukama waffe kubanga ekigendererwa ekikulu wano kwe kugunjula abaana ab'eggwanga mu mpisa ey'okutya Katonda, mu mpisa ey'okukozesa ebirowoozo byaffe, ensonga lwaki vocational studies weziri okuyiiya, then ne mu mpisa ey'okukozesa emibiri gyaffe. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukkulumu.
weewaawo bwe tweyongerayo mu kanyomero kaffe akamanya byolya ate ye omukugu Dr. Richard Ssenjobe okuva mu Biva Organic and Natural Health Products akutegeeza nti tolina kubeereyo ng'olumizibwa oba omuntu yenna yenna n'omuleka mu bulumi ate nga bo balina obukugu okubeera nga bakujjanjaba nga bakozesa obutonde muno mulimu emmere ebibala ssaako n'emiti okuba nga bakujjanjaba ate n'owona bulungi. Kati leero kaakulage naddala gwatawaanyizibwa ekifuba ssaako n'endwadde endala butya bw'osobola okuba nga wejjanjaba oba n'ogenda ate nakuwa obujjanjabi obusingawo. Manya byolya ne Biva Organic and Natural Health Products abasangibwa Mengo ku Biva House opposite Masengere. Bano bakugu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa obutonde omuli emmere ebibala n'emiti. Banaffe abagobera program za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe Richard tuli Mengo opposite CBS ku Biva Organic House. Biva Organic tujjanjaba endwadde nga tukozesa butonde mmere middo bibala. Tugamba tobeereyo n'ofana ndwadde nga Biva Organic we tulina obukugu obumala mu kukozesa eddagala ly'obutonde okusobola okuyamba okujjanjaba endwadde ezikuluma n'owonera ddala. Ffe tukukolera eddagala b'eccupa eyitibwa Cough Doctor ng'eyamba ku bifuba, ssenyiga, allergy, okuziira mu baana abato n'abantu abakulu. Ate ffe tukukolera n'akadagala kayitibwa Zukuka Wake Up Call eri abaami nga ekisenge tekitambula bulungi. Wakozesako enkola y'okwezanyiikiriza n'ekunafuya, abamu bagenzi bakula mu myaka ne banafuwa, abamu tebakyasobola kutambula lugendo kuwera. Jangu ofune Wake Up Call. Tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House. Nze Dr. Ssenjobe. Manya byolya ne Biva Organic and Natural Health Products abasangibwa Mengo ku Biva House opposite Masengere. Bano bakugu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa obutonde omuli emmere ebibala n'emiti. Amasukulu mu kusatu bwe tugafundikidde nange Shamimu Najingo. Tewerabira tukyagenda mu maaso banaffe abayisiraamu naawe atali musiraamu wattu tukuwa omukisa mu programu yaffe entanda y'obulamu olwokusatu olujja n'olwokuna ate era tuddamu buto okuwangula. Wabula nga ate ku saa 10 mwezi okumakya programu yaffe eddaku ebeerayo obutereevu osobola okuba ng'ogigobera ne ku mikutu gyaffe ejjo ku mugattabantu YouTube ne Facebook tubeerako osobola okuba ng'ogoberera Delta TV tukole wonna w'obeera oli. Teweetaaga kubeera waka wokka ng'otulaba ku TV wabula ne ku ssimu yo osobola okuba nga olabirako Delta TV program zaffe n'obeera ng'ozigoberera. Kale tosobwa kuwangula mu nteekateeka zonna ze batukuteekeddeteekedde olw'okuba nga toli waka yadde oli mu kkubo ku booda ng'otambula sigala nga ogoberera byonna bye tuteekeddeteekedde ku Delta TV. Olunaku olw'enkya lwa Juma bannange Abayisiraamu mbagaliza Juma ennungi. Musule bulungi tudinasinkana olundi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye Delta TV tukole. Social media. Ayo ne wafeeba waliyo ne kooti y'abasezi. Anti kakati ono yajja yatwala munne ku kooti n'amuwawaabira. Kakati yamaywawe n'agamba kiki? N'agamba ontwalagaana. Nti ne tutta omukago nze ndi abawe abafudde ewuwe naye yali abange. Naye kakati jjo yafiiriddwa muganda we omunane bw'ati omusava abadde wa ku kibuga yabisava byamuwadde gundi. Ko kyamani waabwe wamabwe guli nti yekiwe kiri lwaki wakoze bwoti. N'agamba oyo omukago gwansala busazi oyo tafiirwa. Mu myaka 2 afiirwayo kamu olubuto oluvaamu bumu. Kati olwo bafuna kizekupu buli mwezi nfiirwa. Mu myaka 2 akabuto ne kavaamu. Kampe gundi ye yafiirwa tulyangane.
Afuite. Wele bali. Saja mno wa. Social media. Kama nemo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo kaloni, niga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nga tuli wamu nawe ne MTN ebirubirirwa byaffe tebiremererwa. We are what? Unstoppable. Onoonya ettaka ery'okugula etaliiko nkayana ate nga n'ekyapa okifunirawo kankwanjulire Bachelor Property and Construction Services Limited abasangibwa Matugga mu ttawuni opposite Nacho Water mailo 12 okuva mu Kampala ku Bombo Road. Tutunda ettaka okuva mu bitundu eby'enjawulo ate ku bbeeyi esoboka eri buli muntu. Tulina ku Bombo Road Matugga Sanga, Matugga Kanyanda, Matugga Town, Matugga Sanga Kibungo, Matugga Bwambo n'ebitundu byonna ebyetoolodde Matugga ne Bombo. Tulina politis okuva ddala kakadde kamu n'ekitundu n'okudda waggulu ate ettaka lyaffe lyonna bw'osasula ekyapa okifunirawo ate nawe oyagala okwezimbira ennyumba ey'ebirooto byo. Weekwata abakugu Bachelor Property and Construction Services Limited. Okumanya ebisingawo tusanga ku ofiisi zaffe